varam sākt, jo mūs viss ieraksta, un tātad šodien ir kārtējā sēde, šoreiz Zoom platformā. Nu, un pirms mēs ķeramies pie pamatjautājumiem mūsu kolēģu ziņojumu noklausīšanos, es gribētu mazliet painformēt par to, kā šis rezultāts mūsu iepriekšējās sēdes lēmumam, kad mēs nolēmām lūgt senātam izdalīt papildus vietas ārzem locekļiem, foreign members. Un es ar patīk paziņot, ka senāts nolēma, ka nav ierobežojumu ārzem locekļu vietām. Līdz ar to visi pieteiktie 5 ārzemju locekļi nekādi netiek ierobežot ar vakanču skaitu. Vienīgais, kas viņiem ir jābūt spējīgiem, pārvarēt, iegūt vairāk kā pusi no balsotāju skaita. Ja viņi to iegūst, tad viņi kļūst par nākošiem mūsu ārzemju locekļiem. Es ceru, ka tā ir patīkama ziņa. Pagājušreiz mēs tiešām rūpīgi izskatījām papildus ārzemju locekļu, sagatavojam senātam ziņojumu, senāts saņēma informāciju par visu šo ārzemju locekļu, kas bija papildus pieteikti autobiogrāfijām, un pēc nelielas diskusijas tur Andris var apstiprināt, kas vēl bija klāt, Līga vēl bija klāt, Sofija, kā lēmums tika pieņemts. Un tas ir pozitīvs lēmums, es domāju, pozitīvs lēmums ne tikai mūsu nodaļai, bet visai akadēmijai. Tā būtu tāda īsa informācija par to, kas ir noticis. Pirms vēl mēs pārējām, tad man ir jāpajautā, vai nav kādam kādu iebildumu pret darba kārtību. Redz? Tad darba kārtībā tātad 2 referāti, kurus mēs tūlīt sāksim klausīties. Un dažādos es vēlētos pieteikt jau tagad, ka mums ir jāpārunā, kā mēs pildīsim mūsu nodaļas nolikumu, jeb reglamentu, kā tas ir senātē. Mēs jau varam pateikt, ka pēc nodaļas nolikuma mums jāsāk ir virzīt jautājumus par nodaļas priekšsēdētāju pārvēlēšanu. Tas ir 4 gadi pagājuši, un tur ir tas. Bet detaļas es gribētu par to pateikt pēc tam, kad būsim noklausījušies referātus. Vēl kaut kas ir dažādos. Redz, tad mēs varam sākt referāts. Tā kā lūgums referentiem iekļauties 20 minūtēs, vai vēl 10 minūtes varat veltīt jautājumiem un apspriešanai, nu un tad pusstundas laikā katrs referents būtu noziņojis. Sevišķi Anatolijam vajadzētu trenēties, jo senāts ļoti, kā varētu teikt, jūtīgs ir pret to, lai nepārkāptu laika limitu. Ja pārkāp 20 minūtes, tad senāta priekšsēdētāji sāk dusmoties. Tā kā vajadzētu trenēties, iekļauties 20 minūtes. Ja Anatolijs grib runāt tā, lai saprot ārzemju locekļi, tad lūdzu, you welcome. Lūdzu, Anatolij. Так, share screen. Okay. Labdien, cienījamie kolēģi! Prieks uz redzēt šodienas tikšanās reizi. Mani sauc Anatolijs Popovs, esmu Latvijas Universitātes LZA Fizikas institūta vadīšanas pētnieks. Es iesaistos pētījumus radiācijas fizikas jomā, un mani zinātniskā sasnieguma rezultāti redzam publikāciju skaista, kas ar katru gadu pieaug.
šogad mans Hirša indeks ir sasniedzis 42, un tomēr es neesmu tikai pētnieks, es aktīvi nodarbojos arī ar pedagoģisku darbu, un šogad esmu zinātniskas vadītājs vairāk nekā 10 doktorantiem. Mana profesionālā darbība aptver šādus aspektus: valdes loceklis of LZA Fusion consortium, so I'm board member of Fusion Science Department at LZA Fusion, board member on materials at LZA Fusion, enabled research program, and also board member of crystal clear collaboration at CERN. Man ir liels gods šodien stāstīt par manu pētniecisku un profesionālu darbību pēdējos gados, kas ir bijuši intensīva un daudzpusīga. Mani projektu galvenokārt ir vērsti uz ietvielu radiācijas fizikas un augstākas enerģija daļiņu fizikas jomam, kas arī lietojumiem sabiedrības labā. You can see here the 5 actual projects in which now I'm principal investigator, and all of them somehow... Vai mēs neredzam uz ekrānu? We don't see presentation at all. You can see? No presentation. We see you, not presentation. But I share screen, no? Oh, let's try again. Yes. Probably. Mēģināt atkal. I share screen. Varbūt ar Elmāru kaut kā palīdzību. Elmārs piedalās, ne? Okay, just a moment, okay. Kaut kas būs. Yes. Jā. But now not in presentation mode, just a screen with presentation. Okay, but not full screen. Go to full okay. screen. Perfect. No, it's okay. So, Viss kārtībā. Paldies. yes. Paldies. Okay. So this was my first slide. This was my second slide. And this information about my project. So now I'm principal investigator of 5 projects. All of them are dealing with radiation effects, radiation defects, and materials under irradiation. And šajā slaida ir universitāšu un institūtu saraksts, ar kuriem es intensīvi sadarbojos pēdējā gada laikā, un ar kuriem pagājušajā gada ir iznākušas kopīgas publikācijas. Šajā slaida ir redzami mūsu pēdējā projektu saistībā ar LZA Fusion. Pagājušajā gadā mēs pabeidzām vienu lielu projektu, otrs vēl turpinās, un esam izsaukuši vēl vienu projektu LZA Fusion konsorcija ietvaros. Šajā slaidā ir izceļtas galvenos uzdevumu grupas, kuras tika risinātas mūsu LZA Fusion projektu ietvaros. Tie ieskaita multi-scale theory and modeling of functional material for diagnostic, kinetic of radiation defect creation and recombination, first principle large-scale modeling of radiation defects and processes therein. Also, we are interested in critical comparison of different types of irradiation, electrons, protons, neutrons, fifth-wave ions, peculiarities of diffusion control, recombination, kinetic at high radiation fluencies is also very important for us. Comparison of radiation properties of single crystal and ceramics. Then we use combination of different experimental studies, optical, EPR, Raman, and in addition, multi-scale computer modeling is also too important to understand all data. And synchrotron and Newton measurements are also important.
You can see here our samples, and what I would like to say is that daudzas materiālu īpašības mainas stariem ietekmi, un tiek novērtētas dažas jaunas īpašības. For example, dimensional swelling, storage energy, chemical reactivity, decomposition, but we mostly interested in optical and dielectric properties, and you can see here only some small part of the samples which were studied in recent years. So you can see a single crystal and you can see ceramics. Of course, for practical application we need ceramics, but for to study the physics and processes in materials we need single crystal. Using Everfusion funds, more than 50 papers were published in recent years. Some of them shown here, and this is just one of the example. Neutron irradiated spinel crystals, optical absorption spectra, and thermal annealing after heating previously irradiated material. And we carefully analyze in particular kinetic of thermal annealing, and discovered several very new features in such behavior. And in particular, Meyer-Nigel rule, which connected activation energy and prefactor for different type of radiation. And we can relate, and in right figure, all type of irradiation at one straight line. And now we can use simply swift ion radiation to emulate neutron radiation. Šajā slaidā jūs varat redzēt diplomus no Latvijas Zinātņu akadēmijas, kurus esmu saņēmis par savu zinātnisku darbību. Next slide. Šajā slaidā ir sniegta informācija par manu disertāciju, kuru es izstrādāju jono kristālu spektroskopijas laboratorijā. Zinātniskas vadītājs Dr. Irena Pļaviņa. In the end of last century, we started to work on radiation defects and radiation-induced processes in different materials. And this is just some papers in collaboration with academic Eugene Katomin, Maya Kukla, and Robert Eglis. Some of this paper are very well cited. This slide just show you trīs visvairāk citētas publikācijas. All of them are more than 100 times. Also in the end of 90s, we started our first collaboration with CERN. So you can see our first two papers published in 97. That time we established collaboration with Crystal Clear, which is responsible for scintillator development and characterization, and we re-established this activity during former government visit in 2017. We are member of Latvian Valsts program, this collaboration with CERN, and our task is the characterization of different crystal and detector units for CERN. So in our institute, we can easily perform characterization of luminescence, excitation, Raman spectra, time resolved luminescence measurement, and also Abinitsa calculation. Informācija par to, ko mēs darām valsts programmas ietveras, ir sniegta šajā slaidā. Mūsu izdevumi 3 ietvera to gather and analyze new data on crystal scintillator detectors in collaboration with CERN. We measured many materials, and especially after swift heavy ion radiation, because we need to understand carefully radiation tolerance on various present and future particle detectors.
And for this, we sent our samples to GSI, to Germany, or to Kazakhstan, ion accelerator, because using such facilities, we can easily create point defect and later analyze them and scintillator activity. Šajā slaida ir parādīti rezultāti, kas saistīti ar manu organizatoriski aktivitāti. So I was conference organizer of several meetings, and this year I was chairman of two big conferences. One is LZA in Riga, what we organized in June, and then in 1 month in August we organized ISDIM conference, international conference on lattice defect in solids in Kazakhstan. I was chairman together with Professor Alma Daulitbekova. Next. Šajā slaidē jūs varat redzēt dažas fotogrāfijas no konferences LZA notika šī gada jūnija Riga. You can see me when I open the conference, and you can see also the picture of the conference participants. Unfortunately, not all participants were during this picturing, but next slide show you Kazakhstan delegation, and more than 25 people from Kazakhstan were there, and even consul of Kazakhstan came to our meeting with a special speech. This information about ISDIM conference, what I organized in Astana. This was also a very big meeting with participants from more than 30 different countries. Šajā slaidā ir informācija par manu aktīvo sadarbību ar Kazahstānu, kas pēdējos gados būtiski attīstīsies. And you can see how many papers we published during last 5 years. And this is also because I have 13 PhD students in Kazakhstan. So actually every day I have to look some new data obtained by students and give next advices to them. This slide shows some pictures of students from Kazakhstan visited our institute to perform joint measurements and sample characterization. In general, something like more than 10 people from Kazakhstan coming to our institute for such activity, and this is quite good collaboration for us. Šeit īsumā ir parādīti galvenie zinātniski rezultāti par šo gadu, because all my project somehow can related with radiation effects and defects from material for Eurofusion or CERN. This is just list of the main results what we obtained during this year and already published. So we performed study of irradiation temperature effects on radiation-induced polymorphic transformation mechanism in zirconium oxide ceramics. This ceramics is quite important for fusion application. We also look on the effect of oxygen vacancies on the optical and thermophysical properties of C3 and 4 alumina ceramics. These ceramics are also quite important for fusion application. We also performed synthesis and characterization of different nanocrystals and nanowires synthesized in silicon ion traction plates. We looked for new shielding materials with new properties. We performed computer simulation of nanotubes for materials like barium fluorobromide, which is quite important for imaging application. We studied the effects of swift heavy ions because we have an idea to use such material for future ion beam detectors. For
Fusion consortium together with our colleagues from Tartu, we performed annealing kinetic analysis of defects in diamond samples and also in magnesium aluminum spinel. Par nākotnes plāniem nākamajā gadā mēs organizēsim new conference in Strasbourg. This will be conference X-ray and neutron methods at large-scale facilities for materials and their processes. And actually, this is quite important collaboration because now we are also working on new big project together with people from France, Sweden, Switzerland, and Finland. And for Latvia, as a small country, to use large-scale facility is of great importance because this gives us possibility not only perform, let's say, the best measurements in the world, but also to strongly cooperate with people from other big and important countries. Tāpat plānots pavikt pašreizes projektus, iesniegt jaunus. In fact, we started this year and have to complete our current fusion project. You can see our objective for this project. In this project, I'm a principal investigator, and 3 more institutions are involved in this business. This is KIT from Karlsruhe, from Germany, Newton reactor from Belgium, and our colleague from Warsaw University of Technology doing for us all microscopy. And we started to understand defect-induced processes in such dielectric like lanthanum aluminum perovskite and neodymium gallium perovskite. This is quite new data, and actually every new measurement is really new and very interesting. And maybe finally, I would like to thank my, let's say, the most important collaborators and colleagues, Eugene Katomin, Vladimir Kuzovkov, Robert Eglytis, Alexander Lush from Estonia, Tea Scherer from Germany, Alma Daulikbekova and Artyom Kozlovsky from Kazakhstan, Yana Sychikova and Galina Klin from Ukraine, and all my co-authors of my papers. Un īpaša pateicība Andrim Sternbergam un Ulim Rogulim par sniegtajām rekomendācijām. Thank you very much. Paldies. Paldies. Perfekt laikā, paldies. Noņemiet to, lai mēs redzam viens otru, un tad vai ir kādi jautājumi, lūdzu. Tad ieslēdziet mikrofons, un ja kādam ir jautājumi, tad uzdodiet tos. Questions, please, if somebody would like to ask something, you're welcome. Ir kāds jautājums, es patreiz neredzu. Viens ir. Tad lūdzu. Maybe I'm going to ask in English, as far as also foreign members participate. I have to say that Anatolijs Popovs has made a huge work and have achieved a lot. I think he already many years ago is able to be our full member. But I have one specific question, because I'm not an expert in this radiation physics, and I have found an interesting thing. Defect-induced effects in nanomaterials. Can you please mention at least some? I suppose that there are many such effects, but at least one or two. What are the effects which are induced by defects in nanomaterials at nanometer scale? Actually, this is a very, very good question. And
We can talk about this, let's say, for hours. But what is the most important? In some when we are talking about radiation damage, we have to understand that we should talk about new vacancies and new interstitials produced by radiation. So neutrons or ions or protons produce new vacancies and new interstitials. In bulk materials, in order to stabilize F centers, interstitials should be somewhere trapped. Mostly this is impurities or interstitial interaction to produce de-interstitial or their cluster. But in the case of nanomaterials, what actually it was discovered first in scintillator material, all interstitials are going to the surface. And in this case, situation with stability of point detects is completely different from the bulk materials. But it's quite difficult for the moment to control all these processes in let's say in one single laboratory. So people still in the data collection mode in this case, but understanding that nanosite scintillator are quite important for future application. This is already clear for everybody. Thank you. Ja, Anders Stenbergs, lūdzu. Okay, also we'll continue with English because your number of participants don't understand, I think, perfectly Latvian, as I see on the screen. Okay, my question is a little bit looking on very fast. While you presented, you have three main publications with higher number of publication numbers, yeah, and these are rather, how to say, old ones. Latest one, 2010. But now I'm looking that you have already done long, how to say, very intensive work on this radiation effect of different kind of crystals and nanorods and also ceramics. It will be for me to understand, maybe if you can somehow classify some maybe materials already, there some interest to continue or to continue not with the old, I think is sometimes not very, how to say, a good approach. Maybe you have to decide on which to work. Sometimes to work on all together you can have to, because you have good collaborators, sure, they are working for you, yeah. But anyway, I think it's also time maybe to write some review paper on that, what you have done, because you are a long time working on this topic, yeah. And this is my question. You expect to somehow to analyze your results more complete, not only this one, such a defect, such as this, another one with this number of publications that will show those are the latest one. What is could be your answer on my question? It's easy question. First of all, on the first part of your question, almost all our papers which we publish since 2020, when we started to work for Eurofusion, all of them are very well cited. So mostly during 4 or 5 years, maybe more than 30 papers received more than 40 citations or even more. So let's say in 10 years, all of them will be more than 100 times cited. This is for sure. Second question is months ago we have meeting with editor from Springer, and already discuss with her our book which I'm going to complete by the end of next week for Springer. And the topic will be, which will the title? Radiation defects and effects in insulator materials, something like this. That's very good, thank you. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Neredz, vai kāds vēlās izteikties? Tell something? Nē? Nu, tad es noslēgumā gribu pievienoties to, ko jau kolēģis Andris Ozols teica, ka
Anatolijs īstenībā jau pēc savas zinātniskās kvalifikācijas sen ir pelnījis būt mūsu īsteno locekļu pulkā. Tā kā es ceru, mēs visi kopā klātesošie, kur nu vien varēsim, kur vajadzēs aizstāvēsim šo viedokli. Es neredzu nekādu pretējo viedokli, un tad virzīsim tālāk. Tā kā paldies vēlreiz, thank you very much. And Andrei, Liela I paldies. can say something too, also in English, using Latvian, yeah? Okay, I really also one who writes this letter to supporting Anatolijs. Sure, he is a very active scientist and like it very much also, this is for our institute, as also for the academy, it will be someone with key players in this in material science and radiation defects. This is, as you maybe he mentioned, this not only for aerofusion, it's going for CERN, it's going for space applications too. It's three different maybe kind of projects also we can divide, yeah. And this also really, I suppose this he as a candidate for full member of Academy of Science, I think he is really will also from Academy of Science promote these topics because radiation defects is very important also during this also situation, also geopolitical situation, not only also for defense and so on, yeah. This is my last, but I say, okay, I support his candidate as a full member of Academy of Science. Thank you. Liela paldies. paldies. Vēl kāds? Ja ne, tad vēlreiz paldies, Anatolij, par referātu un uzstāšanos. Thank you very much who are participating, our foreign members. And now, tagad mēs varam pāriet pie nākošā referāta. Korespondētājlocekļa kandidāta ziņojums, 15 minūtes, mūsu kolēģis Boriss Poļakovs. Un lai viņš pats pastāst, ko lūdzu, Boriss. Labdien! Man ir jautājums komisijas sēdes priekšsēdētājiem, vai man runāt taču latviešu valodā vai angļu valodā? Jūs varat runāt pēc izvēles, ja jūs cieniet mūsu ārzem kolēģis, kuri ir klāta, mēģiniet līdzīgi kā Anatolijs, gan latviski, gan angliski, tā lai arī mūsu ārzem kolēģiem būtu saprotams, par ko jūs darāt, ja? Būsim tādi fleksibli, ja? Mums ir, kā ir teikts, kad mums jābūt gan Latvijā, gan starptautiski pazīstamiem zinātniekiem. Lūdzu. Vai ekrāns ir redzams? Ir, jā, tikai pa visu ekrānu būtu labāk, lielāk bišķi dabūt. Aha. Jā. Okay. Good afternoon. My name is Boriss Poļakovs. I am a senior researcher in Film Laboratory Institute of Solid State Physics. Topic of my talk today is one-dimensional nanomaterials for nanotribology and photonics. Nanomaterials can be divided into three main groups according to dimensionality of nanomaterials. That is zero-dimensional, one-dimensional, and two-dimensional materials. Additionally, we can mention also so-called mixed dimensional nanomaterials. For example, zinc oxide tetrapod is three-dimensional, but it consists of one-dimensional parts. Another example is so-called core shell nanomaterials. For example, that is zinc oxide nanowire coated with two-dimensional material, like, for example, molybdenum disulfide. Nanowires have a typical diameter in order of tens of nanometers. However, length is measured in microns. And actually, this fact
make nanowires ideal candidates for nanotribological and nanomechanical experiments. For example, nanotribology differs quite a lot of microscopic tribology. As a visual example, I can mention this image of insects and geckos which are able to walk on vertical walls. Why is it possible? Because on their legs they have tiny structures measured in microns or even nanometers, which have very high adhesion, and that allows them to do so. About application of nanowires. Actually, application of nanowires depend on material type. Metallic nanowires have a very nice application of transparent and electroconductive coating. Probably most popular material is silver nanowires in this respect. Silver nanowires also have very strong surface plasma resonance, and that allows to use them for enhancement of Raman signal and luminescence enhancement. If we talk about semiconducting nanowires, there are a lot of applications, but in my talk I will touch only photo detectors and soft X-ray detectors. Metallic nanowires we usually synthesize using a wet chemical approach. For example, copper, argentum, and aurum nanowires are, let's say, most popular and widely used. In contrast to metallic nanowires, semiconducting nanowires usually synthesized from gas phase on solid substrate using metallic nanoparticles as a catalyzer. But some materials, for example, copper oxide nanowires, can be grown autocatalytically, so without metallic catalyst. More sophisticated objects are core shell nanowires. For example, that is zinc oxide or gallium nitride nanowires coated with thin layer of two-dimensional materials like tungsten, molybdenum, rhenium disulfides, deselenides, and also another two-dimensional materials. We can prepare such materials using direct method like pulse laser deposition, and we can apply multi-step synthesis strategy. About nanomanipulation and nanomechanical experiments. For this type of experiments, we usually use atomic force microscopes and nanomanipulators, which are inserted into vacuum chamber of scanning electron microscope, which is used for visualization of in situ manipulations. As a probe, we use either a sharp metallic tip or force sensors. Such a force sensors you can see on the image, that is a quartz tuning fork, to which tiny AFM cantilever is glued. If we use such a force sensor during nanomanipulation,
we actually able to record force interactions. As an example, how nanomanipulations can be used, I show on this slide assembly of a single nanowire photodetector. To pick up a single nanowire, a sharp metallic tip is used. We can position a single nanowire between two metallic microelectrodes. After that, weld this nanowire to electrodes by platinum and cut nanowire from the tip using a focused ion beam. Interesting to note that just very thin layer of tungsten disulfide able to improve significantly photoresponse time of zinc oxide nanowires. During nanomechanical experiments made by atomic force microscope, we can determine Young modulus of nanowires using so-called three-point bending test. Using inside SEM nanomanipulations, we can find maximal bending strength of nanowires, static and kinetic friction. Additionally, nanowires can be used to explore effect of surface roughness on nano friction. For example, on this slide, you can see copper oxide nanowire on silicon substrates with different roughness. If substrate is perfectly flat, adhesion is so terribly high that we are unable to move nanowire. We just broke it in pieces. But if we increase roughness of substrate, friction decreases and it's able to move nanowire more easily. And if roughness is very high, nanowire moves without bending. If we coat metallic nanowires with a thin layer of oxide, like silicon oxide or alumina, metallic nanowires became much more robust. And what is more interesting, viscoelastic properties demonstrated by these core shell nanowires, in contrast to pure metallic nanowires, which behaves purely elastically. Recently, we finished and published experiments on plastic deformation of copper oxide single crystal nanowires. If we talk about covalent materials on macroscopic scale, the only elastic deformation is allowed. If we exceed limit of elastic deformation, in such a case, material will be brittly broken. But on nanoscale, copper oxide nanowires can be plastically deformed. For example, you can see transmission electron microscope image of deformed copper oxide nanowire during deformation. So-called kinks appears on nanowire. Kinks means change of nanowire direction from straight to some angle. And what is even more exciting is that this plastic deformation in copper nanowires can be reversible. That means that deformed nanowire can be made straight again. That is possible due to twinning
phenomena of crystal planes of copper oxide. This slide demonstrates selected publications related to the topic. Exactly a few weeks ago, it was published the third edition of a book, Fundamentals of Friction and Wear on the Nanoscale, in which I and my colleague we contributed a chapter about tribological aspects of in situ manipulations of different nanostructures inside scanning electron microscope. So that is my brief CV. I was born in 1978. I got a PhD degree in 2007. At the moment, Hirsch index is 22. In total, I have 91 publications and 3 patents. I'm supervising 3 doctoral works, and 1 PhD student successfully got his PhD a few years ago. That is Edgars Butanovs. I also supervised 3 master and 5 bachelor works. Since 2021, I am member of Scientific Council of Institute of Physics, and since 2012, I am expert of Latvian Scientific Council. My master and PhD work were awarded by Latvian Academy of Sciences, and 2 years ago, in 2022, we got our work was recognized as a significant achievement of the year. That is our team from laboratory of thin films. Juris Purans is head of lab, and our colleagues from Institute of Solid State Physics, not from thin lab, but from different laboratories, are also mentioned here. I have a very successful collaboration with University of Tartu, and we have many years collaboration with Riga Technical University and Daugavpils University. So thank you very much for your attention and for this chance to present my results to you. Thank you. You are welcome to ask questions. Jā, liels paldies par iekļaušanos laikā. Paldies. Un tagad mēs varam uzdot jautājumus. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Noņemiet lūdzu to ekrānu. Andris Ozols, lūdzu. Maybe also in English, before of participation of foreigners. I'm impressed by your work, and especially that it is now possible to study friction effects at nanoscale. And you, I have read such your statement that laws of nanofriction are different from macroscopic friction laws. So my question, very well known is Hamilton-Coulomb law, that friction force is proportional to the normal reaction. Is this force still valid at nanoscale or not? Very good question, and the answer is quite easy. We just change weight of body from macroscopic friction by adhesion forces, because nanostructures have very small mass, and actually nanostructures have very high adhesion, and adhesion is directly proportional to the real contact.
we know that at macroscopic scale, actually there is no connection with real contact area, just weight of body. But at nanoscale, it is directly proportional, but only for true contact. Yeah. So objects should be atomically flat, yeah, to have this real contact. In such a case, friction is directly proportional to the contact area. Thank you. And one more funny thing, we know that macroscopic friction is time independent, but nanoscale friction is time dependent, and it is exponentially time dependent. For example, you have a nanoparticle or nanowire, you move it, and if you move it again, yeah, after fraction of second, friction will be much smaller if you will try to move it after, let's say, 10 minutes, 1 hour. That's very interesting phenomena, and colleagues from Germany studied that quite nice. Actually, that happened even in high vacuum. Yeah, so actually that's a complicated process. Yeah, and some surface reconstruction is involved and so on. So friction is decreasing with time after your after displacement, it is small, yeah, and after that it starts to increase, yeah. Increase, but you told that it is decreasing after 1 hour. You see, it will reach saturation, yeah. So immediately after movement, it is very small, and after that it starts to increase quite fast, yeah, and it will reach saturation. And so stays at saturation. Yeah. Also, after 1 hour will be the same level of friction. Is it so? Yeah, it will reach maximum, yeah, and after that you will wait, let's say 15 minutes, or let's say 1 day, it will be the same. Thank you very much. Andris, lūdzu. Such a general question, yeah, coming back a little bit to Anatolijs Popovs, this, of course, he's going for full member. But anyway, about international cooperation, up to now where he's starting, you only cooperate with University of Tartu, yeah? Maybe this is some time also to how to extend this cooperation. Also, maybe if you expect maybe somehow to go for project application, not only 2 partners will be not enough, yeah. And another point is really you already have choose some kind of, maybe you mentioned some number of applications in one of your slide, yeah, which you will concentrate. When do you feel it is more, it is how to say, reasonable to more spend your attention or material or your investigations, or to which direction or your position point of view? Okay, about first question. Exactly this year on nanomanipulation forum in Spain, I found a group from France. Yeah, I did not met them before, but actually they, I think that we are able to make very nice collaboration. So they are interested, and we have, let's say, synergical interests. Actually, after submission of postdoc and RF projects, I will arrange meeting, yeah, and we will start, let's say, conversation about that. And about the second question of interesting applications, I think, and we are going to work more in field of nano actuators. Yeah? For example, if you know that we have Aero Chair project about smart windows,
And one of direction is thermochromic coatings. And vanadium dioxide actually is the only, let's say, real material, which is good in this respect. But what is nice about vanadium dioxide, it is possible to make nano actuators using this material, and actually we are going to develop this. By the way, if I can show you one more slide if you want, about maybe future plans. No, maybe it's no time. That's up to the chairman. Okay. So actually, we have, let's say, several nice directions. One of them is making of micro electromechanical devices for stretching of nanowires and in situ experiments. Actually, at the moment, this development of MEMS is under progress, and I think that actually, I hope that we will get a nice MEMS, and in principle, if we have such MEMS devices, and if we can share them with our groups, it is possible both collaboration or if actually even some spin-off company sales of such devices. For me, more valuable is scientific collaboration. I see. Thank you very much. Lūdzu, Gita. Gita Reivalde, lūdzu. Jā, labdien, paldies par ļoti interesanto referātu. Tās drusciņi nezinīšu jautājums. Jūs tos nanomateriālus paši izgatavojat, jeb iegādājaties kaut kur? Nu, tos, ko jūs visus rādījāt, jūs paši arī izgatavojat. Jā, tad mūsu pieredze rāda, ka ja tu pats izgatavo materiālu, tad tu vari kontrolēt īpaši, kas, ja tu pērk kaut kur Sigma Eldridge, te fatsūta kaut kādu burku, tu paņem un redzi, ka īstenībā tas vēl neder. Bet, protams, dažreiz ir ļoti kvalitatīvi produkti. Piemēram, tad tirgu pirms kādiem 3-5 gadiem bija iespējams nopirkt sudraba nanovadus perfekta kvalitāte. ASV kompānijas, bet, diemžēl, šodien viņi vai nu bankrotēja, vairs nevar tos nopirkt. Tā kompānija Un tad jums varbūt ir idejas pašiem tad kļūt par pārdevējiem, tomēr tie būtu ienākumi un, ja sevišķi kāda tā kvalitātes kontrole ir, kā jūs to īstenojat, ka tiešām viņi ir vajadzīgajā kvalitātē? Mums bija tad domas tajā virzienā, bet, redziet, tad, grūti savietot zinātni un biznesu. Tad tomēr vajag tādā gadījumā kaut kā vairāk veltīt laiku tieši biznesam. Īstenībā to, ko es nepieminēju tad šodien, tad mēs tagad mēģinājām izstrādāt funkcionālas tintes inkjet printēšanai. Tad mans personāls viedoklis, ka nākotnē 3D printeri būs apvienoti ar funkcionālu printēšanu. Tad ne tikai kaut kādu plastiku, bet arī elektroniskas komponentes un pusvadītāju komponentes. Pakāpeniski tirgu sāk parādīties. Es zinu vismaz vienu kompāniju, atkal ASV, kuri tiešām ražo tādus printerus, bet ko viņi ražo īstenībā PCB, kā to saucas, to plaksnīti, kur piemētina mikroshēmas. Bet nākotnē es domāju, ka tiešām tādi printeri varbūt pat būs katra māja, un var izprintēt kaut ko grib, tad paņemot recepti no interneta. Bet tas nav ļoti tuva nākotnē. Tā ir laba ideja. Labi, paldies. Paldies.
Es vairāk jautājums neredzu, vai ir vēlēšanās izteikties. Juris Purons, ja? Juri? Jā, dzirdams. Jā, ir dzirdams, Juri, lūdzu. Jā. Man ir patīkami tiešām rekomendēt Borissu no manas laboratorijas, kā cilvēku, kurš ļoti aktīvs un vispusīgs, un arī ļoti svarīgi, ka viņš tomēr šo virzienu attīsta nanotehnoloģiju, ne tikai tā teikt, paņem kaut ko tur samaļ, bet arī var manipulēt un no pašiem pamatprincipiem arī audzēt kristālus un izveidot iekārtas, tas, kas veids, un tiešām tagad mums arvien mazāk un mazāk cilvēki, kas paši var ar savām rokām to darīt, visā tādu unikāls eksperimentu arī sataisīt, salikt, un tas arī ļoti svarīgi, ka mūsu institūtā arī akadēmijā būtu cilvēks par nanotehnoloģiju un nano virzienu šajā virzienā saprotoši un arī kaut kā varētu prezentēt mūsu šajā virzienā, jo tas skaidrs, ka ļoti svarīgi tā nanomanipulēšana, nano virziena. Tas viens. Otrkārt, gribētu atzīmēt, ka Boriss arī vispārīgi arī darbojas projektā Smart Window for Zero Energy Building, ko mēs jau 2 gadus, pusotru gadu, un viņam bija labs ieguldījums projekta rakstīšanu un gatavošanu. Viņš tagad arī vanādī dioksīdu veido kārtiņas, un tur viņš arī to ķīmija un fizika šeit viņam, tā teikt, ap divi, tā teikt, virzienu kopā nāk. Tā kā es aicinu akadēmiju un locekļus un mūsu sekcijas biedrus arī balsot par viņu un pozitīvi rekomendēju. Labi, paldies par uzmanību. Jā, paldies. Vēl ir kāds? Es domāju, ka mēs jūtam, ka šeit arī kvalitāte redzam arī pēc Hirša indeksa ir augsts un tā, kad mēs varam rekomendēt, bet es patreiz tādu kopīgu lēmumu atstāju uz vēlāku laiku, jo tradicionāli mēs noklausāmies visus kandidātus, gan uz vienu, gan otru amatu. Ja. Šogad mēs nepaspēsim noklausīties ārzemju locekļus, ja mums vienkārši laika nav. Bet pēc tam, kad ir noklausīti kandidāti, tad viss nodaļa novērtē. Un to organizē Sofija, vai es pareizi, Sofija, saprotu, ka pēc tam, kad mēs būsim visi noklausījušies, tad visi izteiksim savu, kā var teikt, vērtējumu. Ja uz vienu vietu ir vairāk kandidāti, tad tur var būt vieniem augstāks, otriem zemāks vērtējums. Jā, Sofija? Es neredzu, ka Sofija dzird, laikam ne. Tā tas parasti notiek, cik es atceros. Ja? Tā kā vēlreiz paldies par to. Es arī personīgi uzskatu, ka Boriss ir cienīgs būt mūsu akadēmijas sastāvā, un tad vēl veiksmes. Gan vēlēšanas, gan arī zinātniskajā darbā. Paldies! Tad mēs esam apskatījuši šos te pamatjautājumus, un tagad es labprāt pāriet pie dažādu. Un es priecējos, ka mūsu vidū ir arī Pēters Tapenciers. Sveiks, Pēter! Paldies par piedalīšanos! Sveiks! Sveiks! Mēs abi zinām, ka statūtos ir rakstīts, ka ik pa 4 gadiem ir jāpārvēl nodaļas priekšsēdētājs. Un šīs te vēlēšanas katrā nodaļa notiek drusku atšķirīgi, bet mūsu nodaļa tās ir, tādas, varētu teikt, stipri demokrātisks. Un tas demokrātisms izpaužas sekojoši, ka nodaļas nolikuma, jeb kā statūties ir teikts reglamentā, ir mūsu nodaļas reglamentā ir paredzēts garas procedūras. Ir paredzēts, ka šos kandidātus, pirmkārt es gribu atzīmēt, ka gan statūtos, gan nodaļas nolikumā ik pēc 4 gadiem ir jāpārvēl tikai viena persona. Tas ir nodaļas priekšsēdētājs.
Pārējās ievēlētās personas var turpināt darbu, cik ilgi grib. Nu, ja apnīk, tad var teikt, kad apnīk, un tad jāorganizē pārvēlēšanas arī viņam. Bet atgriežoties pie nodaļas priekšsēdētāja pārvēlēšanas, tad mūsu nolikuma ir sekojuši. Kad jādod mēnesi laika visiem nodaļas locekļiem, ieskaitot ārzemju locekļus, godu locekļus, visus, kas ar nodaļu saistīti, izvirzīt kandidātus šiem te amatam, nodaļas priekšsēdētāja amatam. Tas ir vesels mēnesis. Tātad šajā mēnesī tie kandidāti palēnām top. Un otrs īpatnība, kas atšķiras no citām nodaļām mūsu nodaļā, kad noteikti jābūt 2 kandidātiem uz nodaļas priekšsēdētāju vietu. 2. Tā kā lūgums meklēt tādus, kas piekrīt. Protams, ja nepiekrīt, tad izvirzīt ir, nekas nesanāks, ja viņš nepiekrīt visu to, bet 2, kas piekrīt, vismaz vajag. Tātad, ja šie 2 ir atrast mēnešu laikā, tad ir jādod 10 dienas iepriekšējai balsošanai. Jāatvēr iepriekšējā balsošana 10 dienas, un pēc 10 dienām ir jāizziņo, pirms sākās iepriekšējā balsošana, tātad es stādos priekšā sekojuši. Pagājis mēnesis, ir zinām šie tie kandidāti. Izveido kaut ko līdzīgi, kur no balsu skaitīšanas komisija, jo jāizveido ir biļetens, izveido biļeteni, uzsāk 10 dienu periodu, kad var balsot iepriekš, un pēc 10 dienām taisa atklāt, nodaļas sēdi, kur aizklāti balso par šiem te kandidātiem. Un balsu skaitītāji saskaita tos, kas ir iepriekš balsojuši, ar tiem, kas uz vietas nobalso, un tad beigās var paziņot rezultātu. Tad, kad rezultāts ir paziņots, ar to jau viss nebeidzas. Tad šis te rezultāts ir jāpaziņo pilnsapulcei. Tātad tam visam ir jānoslēdzas labu laiku pirms pilnsapulces, lai nodaļa šo te balsojumu var iesniegt pilnsapulcei, jo pirms pilnsapulcei nav apstiprināts nodaļas priekšsēdētājs, viņš pie darba netiek. Tā kā Un ja runā par šo periodu, tad man un arī Pēter, cik es saprotu, mūsu pilnvars ir līdz novembra beigām šogad, ja? Tā ir, ja? Vismaz man tā ir, labi. Es par Pēteru nezinu. Piedošana. Tātad, tagad runājot par datumiem, tātad es gribu, lai mēs fiksējam protokolis, ka šodien mēs izsludinām iespēju pieteikt kandidātus. Kandidātus piesaka zinātniskai sekretārai un tos iesūta uz tātad nodaļas adresi. Un tas pēc mūsu nodaļas sēdēm, tad mēs 23. oktobrī varētu konstatēt, kādi kandidāti tad ir parādījušies. Tas ir 23. oktobrs. Tad sākās 10 dienu periods līdz oktobra beigām. To 10 dienu periodu varētu varbūt ātrāk, tur druski grūtības, jo nākošo sēdi vēl man liktos, ka būtu normāli sasaukt 30. oktobrī to atklāto sēdi, kad mēs nolemjam, nobalsojam un varam dot tālāk mūsu balsojumu uz pilnsapulci. Tāds ir mans priekšlikums. Tagad es gribētu dzirdēt kolēģi domas, varbūt Sofija varētu kaut ko arī pateikt. Tā, es gribu teikt, ka vēl mums vajadzētu ievēlēt 4 senāta locekļus un priekšsēdētāja vietnieka. Par priekšsēdētāju vietnieku mēs jau vienreiz runājam, un es jau teicu, priekšsēdētāju vietniekam nav nekāda termiņa. Ja mūsu vietnieks Andris Ozols ir ar mieru, paldies par līdzšinējo darbu, ar mieru turpināt darbu,
tad nav nekāda nepieciešamība likt uz balsošanu priekšsēdētāju vietnieku. Nav Nu, senāta locekļus vajag. Par senātu ir vēl viena cita diskusija. Manā uztverē ir tā, ka šajā pilnsapulcē vispār senātu nevar vēlēt. Tāpēc, ka pilnsapulce nebūs ievēlēt viceprezidentam, ja iet senātā. Nu, tur vispār ir jukums. Pavisam ātri. Es stādos priekšā tā, ka šogad ir situācija tāda, ka rudens pilnsapulce var ievēlēt tikai šo te prezidentu, uzraudzības padomu un apstiprināt nodaļu priekšsēdētājs. Un pārējiem visiem pilnvaras pārcelt pa vienu līdz nākošai pilnsapulcei, pa starpu, lai esošie, nu, kā saka, visi personas, kas ir pie varas, lai atskaitās, tajā skaitās senāta locekļi. Un tad, kad ir jau, jo tur ir problēma. Problēma ir tāda, ka tikai ievēlētais prezidents var nosaukt šos te viceprezidenta kandidātus. Un ja prezidents nav ievēlēts, tad viņš to nevar darīt. Un ja ir 2 prezidenta kandidāti, tad katrs nosauc savus viceprezidentu un tādus kandidātus, par ko tad pilnsapulce vēlēt? Tur iznāk absolūti tādi neiespējama misija tur ir jātājas. Bet es gribu atgriezties pie mūsu dzīves. Mūsu uzdevums tagad vienīgā prasība no statūtiem un mūsu nolikumi ir, ka mums ir jāpārvēl nodaļas priekšsēdētājs. Un neviens cits, ja pats cilvēks nevēlas, ja pats cilvēks vēlas, tad, protams, viņš var atteikties un izvēlēties, kad nāk kāds cits, un tad ir jāpārvēl. Es neuzskatu, ka patreizējais nodaļas priekšsēdētāja vietnieks Andris Ozols, paldies, ļoti labi strādājis, un es būtu ļoti priecīgs, ja viņš turpinātu strādāt pie jebkura cita nākošā ievēlētā nodaļas priekšsēdētāja. Lūdzu, Andri. Paldies par labo novērtējumu. Mēs ar tevi esam kopā labi strādājuši, gan jāsaka pamatā, ja tu strādājies, tur dažreiz tikai kaut ko darīji, bet kopumā es domāju, ka man tuvojas 8 gadu jubileja un nav nekāda vajadzība, sirmam kungam vēl turpināt aizņemt šo te vietu. Es domāju, ka jādod vieta jaunajiem. Un arī, man arī pašam savu darbu tomēr, neskatu šo vecumu, ja. Tādēļ es domāju, ka pie viena būtu labi, ja mēs domātu uzreiz par 2, par priekšsēdētāju un par vietnieku. Un es personīgi tātad būtu, cik ilgi vajag es pildīšos pienākums, ja, bet principā būtu labi nomainīt arī mani, ja. To es lūgtu atbalstīt šo viedokli arī nodaļas locekļiem. Paldies. Jā, paldies. Vai mūsu kolēģiem ir kādi iebildumi pret šo Andra lūgumu? Neredz? Tādā gadījumā, Sofija, tik tiešām mums ir jāizsludina, kā piesaka kandidātus uz 2 vietām, gan uz priekšsēdētāju, kur ir vajadzīgi 2 kandidāti vismaz, bet uz vietnieku pietiek 1 kandidātu. Tātad mums būtu vēlēšanas šajā gadījumā pa 2 nodaļas vadošiem cilvēkiem, par nodaļas priekšsēdētāju un par priekšsēdētāju vietnieku. Jā, Sofija? Mēs varam ieprotokolēt, ka šodien... Jā, varam, bet es braucu šo nakti uz Turciju. Es ceru, ka Līga palīdzēs varbūt. Jā. Mēs izdomāsim, kā to izdarīt. Skaidrs. Jā, nodaļas vārdā, ka ir uzsākta. Tas mēnesis, protams, ir milz laiks, ja. Es nezinu, kāpēc iepriekšējo nolikuma tas mēnesis ir ielikts. Tur gan var arī drusku savādāk saprast, ka to mēnesi nemaz nevajag. Bet, katrā ziņā izdomāsim, kā izsludināt, bet ir skaidrs, ka ir
jāizsludina tagad jau aicinājums pieteikt kandidātus uz nodaļas priekšsēdētāja amatu un priekšsēdētāja vietnieku. Ja? Andri, piekrīt. Jā. Paldies. Nu tad es savu lūgumu esmu izteicis. Es saprotu, ka klātesošiem nodaļas locekļiem pret to nav iebildumu. Nu, varbūt Pēterim ir kādi komentāri no blakus nodaļas skatu punktu. Principā nē, bet mēs pēdējos 4 gadus mazu izmaiņu izdarījām, tā kā mūsu nodaļā ir 3 galvenās specialitātes, man bija 3 vietnieki, 1 ķīmiķis, 1 biologs un 1 mediķis. Tā ir tāda atšķirība no jūsu nodaļās. Un, protams, ir katrs var apziņot savu speciālistu loku daudz labāk. Tāda ir vienā kāda atšķirība no jūsu nodaļas. Paldies! Nu jā, mums ir sekcijas 3, un nodaļas padome ir atbildīgie par katru sekciju. Tātad mums ir 3 līmeņi. Tātad priekšsēdētājs vietnieks un sekciju vadītāji vēl. Tā, vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Nu, tad varbūt tiešām es saku paldies par to, ka ir piekrišana, kad mēs uzsākam šo te darbu. Nu, un tad, ja ir vēl kaut kas, ko teikt, Līga negrib neko teikt, ne? Nē. Tātad, mīļš paldies, veiksmīgi darbu. Un kam smagi jāstrādā, tie rīt jātiekas 10:00, ja, Pēter? Jā, līdz rītam. Labi, līdz rītam tiekamies un citiem veiksmīgi darbu un uz redzēšanos nākošajos pasākumos. Paldies!